Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem, and in today's top stories. Israel reiterates its unwavering intention to fight until all of Jerusalem's war objectives are achieved. Hezbollah confirms that 121 of its terror operatives have been killed since October 8th, which is a day after the Islamist Hamas launched its brutal war against Israel. Australia and Greece announced that they will join the naval task force set up by the United States to ensure freedom of maritime navigation in the Red Sea and adjacent waterways. Israelis are broadly united behind the Israeli government in support of achieving the general war objectives that have been articulated since the onset of the defensive war against Islamist Hamas and its terror affiliates in the Gaza Strip. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hosted an apolitical forum of bereaved families, during the course of which they urged the war cabinet to ensure decisive victory versus Hamas that would guarantee that never again would the atrocities committed on October 7th reoccur. אנחנו פה ביקשנו את זמנך כדי להעביר מסר בשם כל המשפחות שאני צריך להדגיש, אנחנו כאן מכל קצוות הארץ ומכל גני הקשת הפוליטית. הפורום שלנו, פורום הגבורה, הוא פורום א-פוליטי, אבל עם מסר חד לקבינט המלחמה ולך אדוני העומד בראשו. אנחנו זוכרים את המטרות שהצבתם בתחילת המלחמה, ואנחנו פה כדי לדרוש לעמוד בזה. כולם מרגישים שהעם מאוחד ביחד לנצח. וזה גם התחושה שאני רוצה להעביר מפה. שאנחנו ביחד מאוחדים לנצח, ואנחנו יחד עם זה רוצים להכניע את הטרור. Premier Netanyahu initially sympathized with the bereaved families as he himself is a brother of a fallen IDF soldier as well, namely Yoni Netanyahu, stressing that through the agony of sacrifice, the children of Israel have once again reclaimed the lands of their forefathers. עכשיו, הנחמה, זו הבקשה שלכם. הנחמה, זה שאנחנו קונים את ארץ ישראל, אנחנו קונים את מדינת ישראל באיסורים האלה, וזה המבחן שלנו ברגע זה. ולכן לא יהיה פה סבב, לא יהיה פה סבב, עוד סבב, זה לא יהיה. וזה לא יהיה, כי יש היום הסכמה לאומית שאתם תיארתם אותה, היטבתם לתאר אותה, שהיא חובקת את העם. היא בהתחלה חבקה עולם, אבל אתם רואים שזה מאבק, בגלל זה יש את הלחצים. אבל אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעמוד בזה יחד. לא יהיה סבב, צריכה להיות הכרעה, חייב להיות ניצחון. צריך שהניצחון הזה יהיה עד השלמת היעדים. Subsequently, in a film statement, Prime Minister Benjamin Netanyahu reiterated that Israel would not cease fire until all of Jerusalem's war objectives are achieved, and that the future of Gaza will not include any terror entity. אנחנו נלחמים עד לניצחון. אנחנו לא נעצור את המלחמה עד שנשלים את כל יעדיה. השלמת חיסול החמאס ושחרור כל חטופינו. הברירה שאני מציע לחמאס היא מאוד פשוטה. להיכנע או למות. אין ולא תהיה להם שום ברירה אחרת. ואחרי שנחסל את החמאס, אני אפעל בכל כוחי כדי להבטיח שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. לא חמאסטן ולא פתחסטן. It is important to highlight that the IDF has completed the eradication of Hamas's chief artery of its strategic subterranean infrastructure that stretched throughout the entire northern Gaza Strip. היום השמדנו רשת מנהרות הטרור האסטרטגית ברובע הבכירים של חמאס בלב העיר עזה. מדובר ברשת מנהרות מסועפת, המחברת בין דירות מסתור לשכות וחמלים של בכירי ארגון הטרור חמאס שחשפנו אותה רק אתמול. הכוחות ביצעו בשבועות האחרונים פעולה יסודית לאיתור, טיהור, מציאת אמצעי לחימה ומודיעין והשמדת התשתית היום, השמדת תשתית משמעותית, זאת לקיחת יכולת אסטרטגית מארגון הטרור חמאס. In parallel to its substantive achievement,
the IDF continues to intensify its operational activities in both the southern and northern sectors of the Gaza Strip. כוחותינו ממשיכים להעמיק את הפעילות הקרקעית בצפון עזה ובדרומה. מאז סיום ההפוגה, בפעולה הקרקעית בעזה, כוחותינו חיסלו יותר מ-2,000 מחבלים מהאוויר, מהים ומהיבשה. הגדלנו את כמות הלוחמים הנלחמים במזרח ח'אן יונס, ואנחנו פועלים שם בנחישות עם 5 חטיבות חי"ר וכוחות הנדסה רחבים, בדגש ללחימה התת-קרקעית, להוציא את המחבלים החוצה, לשבת מעליהם, להילחם בהם כשהם יוצאים החוצה ולמצות את המרחב הזה מהטרור של חמאס. While the IDF is seemingly intensifying its operational activities to eradicate the military and governing capabilities of the Islamist Hamas and its terror affiliates, Admiral Hagari also stressed that the IDF continues to devote extraordinary resources to create the necessary conditions to free the remaining 129 hostages in Hamas captivity. It is important to know that similar to the Gaza Strip, terror-instigated hostilities have also intensified along Israel's northern front vis-à-vis the Iranian proxy Hezbollah, which earlier today announced that 2 of its operatives have been killed, raising the total number of killed Hezbollah terror operatives to 121. בצפון, תקפנו שורת מטרות חיזבאללה בלבנון, ובהן עמדות שיגור, מבנים צבאיים ותשתיות טרור נוספות. חיזבאללה הפך את דרום לבנון לאזור לחימה וממשיך לסכן את עתיד מדינת לבנון כולה בשביל חמאס ואיראן. אנחנו במוכנות גבוהה מאוד, ואנחנו נמשיך לפעול באופן נחוש להרחקת חיזבאללה מהגבול. While Israel continues to engage its enemies in the Gaza Strip and Lebanon, among other hostile territories, international efforts to contain these hostilities are ongoing. In the southern Jordanian resort of Aqaba, King Abdullah II hosted French President Emmanuel Macron, during which the Hashemite monarch took the liberty to bash Israel by claiming that the ongoing war in Gaza, which he defined as an Israeli aggression, would have catastrophic repercussions on the entire region, and urged the French leader to ratchet up efforts to force Israel to cease fire. Separately, British Foreign Secretary David Cameron, who also previously visited Jordan, traveled to Egypt, where he met with Cairo's top diplomat, during the course of which he chiefly focused his discussions on the dangers emanating from Yemen to international shipping in the Red Sea that naturally impacts Egypt's economy negatively. We had good discussions on the dangers in the Red Sea of threats to ships. It is absolutely essential that those maritime corridors, that the free movement of ships, of goods, of manufacturers, of oil, of world trade, that they keep going. It will be damaging to Egypt, it will be damaging to Britain, damaging to the whole world if there are these repeated attacks on shipping. That is what Operation Prosperity Guardian is all about, and Britain is proud to take part in that with British ships trying to help keep those sea lanes open, and we really must see an end to these threats. نستمر في التعاون مع كثير من شركائنا لتوفير الظروف الملائمة لتوفير حرية الملاحة في البحر الأحمر، وطبعا تيسير النفاذ إلى قناة السويس. تحدثنا في إطار المبادئ. المملكة المتحدة عضو في تشكيل وحدة بحرية جديدة في هذا الإطار. مصر لها علاقات وتعاون مع شركائها في أطر أخرى، ونستمر في التنسيق والحديث في أفضل الوسائل لتوفير حرية الملاحة وضمان السير. It is important to know that while 10 countries had initially committed publicly to the US-led task force to guarantee freedom of maritime navigation in the Red Sea, NAVCEN Task Force 153, which since its inception on April of 2022 also included the Egyptian Navy, has now been further expanded by the Australian and Greek navies. We've had over 20 nations now sign on to participate. The nations that have agreed to publicly discuss their participation, we've put those out there. Since the
announcement on Tuesday. Australia and Greece have also highlighted their participation in this operation. But again, we'll allow other countries and defer to them to talk about their participation. Thank you for watching TV7 Israel News. This evening, it's important for us to announce that TV7 Israel News will turn a page as our annual Christmas and New Year's broadcast break ensues. To keep you up to date, however, in light of the ongoing war, TV7 Israel will continue to broadcast our TV7 Israel at War updates 3 times a week on our social media platforms every Sundays, Tuesdays, and Thursdays for the next 2 weeks. With that being said, I would like to encourage you, keep praying for the peace of Jerusalem and salvation of Israel daily. Separately, it is important for us also to highlight that TV7 Israel is a donation-based nonprofit ministry with all of our productions available free of charge. Therefore, if you're blessed by our updates and would like to help us bear the costs, please consider making a donation. You can do so by visiting our website at www.tv7israelnews.com. I'm Jonathan Hessen, wishing you a Shabbat Shalom Mevorach and wishes for a Merry Christmas, and God willing, we'll see you during our upcoming TV7 Israel updates. Until then, Shalom from Jerusalem.